I'm Edlin, and you're a language instructor. Today, I'm going to teach you about possessive adjectives and pronouns in English. Nous utilisons possessive adjectives ak nom pour montrer possession. Possessive adjectives yo vini en bon nom, c'est-à-dire sa moun nan posséder. Yo souvent mette yo nan commencement phrase la, exemple, my suite includes a private balcony. Mais possessive adjectives yo, my, your, is, Sylvia c'est pour un garçon, her, Sylvia c'est pour une fille, et, Sylvia c'est pour un bagay ou soit un parti là-dedans. Our, their. Par exemple, this is our cleaning schedule. The hotel has its own laundry service. Kounya an gade possessive pronouns yo. Possessive pronouns yo remplace nom qui te mentionné déjà. Yo utilisé pour compte yo, sans nom. Yo souvent mette yo dans fin phrase là, exemple, the keys to the room are hers. Mais pronom possessif yo, mine, yours, is si c'est pour un garçon, hers si c'est pour une fille, et si c'est pour un bagay, ours, theirs. Par exemple, all the luggage is hers. The hair conditioning we have to repair is theirs. To see more useful content like this, check out the other resources we have for you. Thank you for learning with us. See you in the next lesson.